데이비드 옥스퍼 교수님이 오늘 우리를 위해서 먼 길에 이거 나오시려고 다 준비했고 저도 준비했는데 지난주가 갑자기 가드닝 일을 크레몬트 사신데 하시고 방에 들어오셔서 지금 한 84세쯤 되셨는데 샥을 받으셨어요. 쓰러져가지고 이머전시 갔는데 며칠 동안 계시면서 나오기는 하셨는데 이 혹이 이 말하는 신경을 눌려가지고 그 말하는 능력을 잃어버렸어요. 그래서 앞으로 회복이 되더라도 말을 천천히 할 수밖에 없고 또 지금 따님 주디인데 멀티링결이에요. 멀티링결 러시아에서 MBC 방송 특파원으로 러시아어를 영어로 13년 동안 번역했어요. 다른 사람과 자신을 위해서 방송을 해서 이번 따님이 아빠가 해외 나갔을 때 따님이 하고 했었거든요. 대신 오늘 나와주셨어요. 그래서 이쪽 오신다는 거, 그냥 아빠가 지금 그 가정에 어려움이 있는데, 또 건강에 또 다른 지장이 또 있대, 그게. 그래서 상당히 저도 마음이 무겁고, 그런 와중에서도 여러분들을 위해서, 우리를 위해서 나와주셨어요. 이제 말씀해 주실 건데, is ready? Judy, can you hear me? Yes, I can hear you fine. Can you hear me? Oh, yeah, Judy, yeah, wonderful, yeah. So, oh, good. Yeah. So I'm actually I want to show Dr. Dave Augsburger's the video, but still time-wise, maybe we start. But I'll introduce my beloved professor and mentor David Augsburger. Here, so we attended here also many students. We use Dr. Dave Augsburger textbook. Christian counseling also. Yeah, Dr. David Augsburger is a senior professor of pastoral care and counseling at Fuller Theological Seminary. He wrote more than 30 books, translated several languages, including Korean language. And his book include Caring Enough to Confront, and Caring Enough to Forgive, Caring Enough to Hear and Be Heard, and dissident discipleship. Especially he said that he is the person actually quoting Hans Dix. The discipleship means who knows Jesus Christ. The person only follows Jesus Christ daily in his life. Through following him, only we know Jesus. That Dr. Augsburger emphasized. He lived that way. He always take care of me when I graduate while I'm his PhD student. So he's loved me and then eager to see you, and he wanted to come here. But he's now in treatment, so we need to pray for him. Yes, our heart is with him. And also he wrote pastoral counseling of culture. So several books, Sustain Love. Today I asked him how to withdraw the stigma when we tell people, I have depression, I have schizophrenia, I have addiction, then people treat them as not person, but as an object, despise them. That's terrible. That's an evil thing. So today we will listen how Dr. Augsburger, even in his very difficult situation, his mind is very sound, and he's like a genius. He sent me his manuscript. So Pastor Joanna Yun will translate as our Judy Augsburger. I heard Judy Augsburger, you are also very talented, and I think you are very proud of Dr. Augsburger. He is like a star in the world in scholarly. Yeah. So now let you move the speaker to you, Judy. All yours. Thank you. Yeah, thank you. And thank you for the lovely introduction to my father. And it's an honor to be with you all today in his place. 네, 이렇게 저희 아버지를 잘 소개해 주셔서 감사하고요. 여러분들과 함께해서 정말 영광입니다. Stigma
It's not for the likes of you. John Drain, professor chaplain to the late Queen Elizabeth, professor of practical theology and spirituality at the University of Aberdeen, Scotland, was down in Durham, England, to give a major address. Rising early to go for a run, he was jogging by the Durham Cathedral at 6 a.m. on a Sunday morning and turned into the open church door out of curiosity. A properly attired usher saw the somewhat disheveled runner and resolutely followed him as he started down the side aisle. John, seeing that he was being stalked, ducked mischievously behind a pillar, then on tiptoe darted ahead 2 columns, was followed by the usher, darted again, was followed again, and so on down the entire length of the cathedral until they reached the nave, where the usher cut him off and accosted him. "I'm afraid I shall have to ask you to leave," the usher said. "We are about to hold a service of divine worship on these premises, and it's not for the likes of you." 네, 그래서 지금 제목이요, 낙인이라는 제목입니다. 당신 같은 사람들을 위한 것이 아닙니다라는 제목인데요. 존 드레인 교수님의 그 경험에 대해서 지금 이야기하고 있어요. 스코틀랜드 에버딘 대학교의 실천신학 및 영성 교수이자 고 엘리자베스 여왕의 채플린이었던 존 드레인 교수님은 어떤 연설을 하기 위해서 영국의 더럼으로 내려갔습니다. 아침에 이제 조깅을 하기 위해서 일찍 일어나서 이제 주일 아침 6시에 더럼 대성당에서 조깅을 하다가 호기심이 생겨서 교회 문이 열려있는데 거기 들어갔어요. 근데 잘 차려입은 이 안내원이 다소 흐트러진 그 복장에 저깅하는 이 사람을 보고 아주 단호하게 뭔가 결심한 듯이 막 쫓아오는 거예요. 근데 자신이 이제 스토킹 당하는 것을 보고 이 존 교수님이 이제 꼭 이게 장난 같은 그런 생각이 들어가지고 기둥 뒤로 몸을 숙인 다음 발끝으로 2개의 기둥 앞으로 돌진했고 이제 달려가는 거예요. 안내원이 막 쫓아옵니다. 그래서 자기는 또 살짝 숨었다가 또 도망가고 뒤에서 쫓아오고 이거를 몇 번을 했어요. 성당 끝까지 이렇게 가서 마침내 이 사람이 안내원이 딱 잡더니 이제 당신에게 나가달라고 부탁해 할 것 같습니다. 우리는 이 부시에서 신성한 예배를 드리려고 합니다. 이거는 당신 같은 사람을 위한 게 아니에요 라고 말했습니다. In a Sunday morning Methodist church service, Pastor Dr. Janet Wolfe is walking through the congregation with a portable microphone, collecting concerns for the pastoral prayer. A familiar homeless man named Roger, courageous though challenged, takes the microphone. "I want a job. I want a real job. I want a job where I can work. I want a job where I get paid. I want a job that pays real money. I want a job where I can have a clean shirt. I want a job where I can afford a new shirt. I want a job so I can eat better. I want a job so I can be responsible for my own life." He goes on and on with the refrain, "I want a job." "Thank you, Roger," the pastor says, finally reclaiming the microphone. "We all pray that you find a job." "I don't want your damn prayers," he says. "I want a job." He was right, the pastor says. His theology was far above mine. In that audience, there were 24 employers, a half dozen headhunters, assorted counselors. And yet we will pray as if it is God's concern and not our concern. The jobs we have to offer are not for the likes of him. 그래서 그 주일 아침 감리교 예배에서 제넷 워프 박사가 휴대용 이제 마이크를 들고 회중을 돌아다니면서 기도에 대해서 집중을 이제 모으고 있었어요. 기도 받고 싶은 사람 이제 자기 이야기를 해달라고 그랬더니 로저라는 그 어떤 노숙자가 어렵지만 이제 용감하게 마이크를 잡았어요. 잡고는 뭐라고 하냐면 나는 직업을 원합니다. 진짜 직업을 원해요. 일할 수 있도록 직업을 원하고 돈을 받는 직업을 원하고 진짜 돈을 버는 직업을 원합니다. 나는 깨끗한 셔츠를 가질 수 있는 직업을 원하고 새 셔츠를 살 수 있는 직업을 원하고 더 잘 먹을 수 있는 직업을 원하고 내 삶을 책임질 수 있게 직업을 원합니다. 이 나는 직업을 원한다라는 후렴구를 계속해서 반복해서 얘기를 하는 거예요. 그래서 마침내 이제 이분이
마이크를 되돌려 받으면서 고맙습니다. 네, 기도하겠습니다. 네, 이렇게 얘기를 했더니 나는 당신의 빌어먹을 기도를 원하지 않습니다. 그가 말합니다. 나는 직업을 원합니다. 그가 옳았다고 말했습니다. 그의 신학은 나보다 훨씬 뛰어나다. 왜냐하면 그 회중 중에는 24명의 고용주, 6명의 헤드헌터, 그리고 다양한 카운슬러가 있었는데 우리는 그것이 우리 관심사가 아니라 하나님의 문제인 것처럼 기도만 할 것입니까? 우리가 제공해야 하는 직업은 당신 같은 사람을 위한 것이 아니에요 라는 뜻으로 말한 것이죠. In 1921, Carl Menninger, the head of the racially segregated Kansas State Mental Hospital, announced to his staff that there would be an end to all hiring, rank, wage, and pension differences between racial groups in the hospital staff. If anyone objects, he said, they have two choices, either to resign immediately or submit themselves for treatment, since racial prejudice is a form of mental illness. No one dare say in front of Carl, it's not for the likes of you. 1921년에 인종적으로 당시에 분리가 되어 있었던 Kansas State Mental Health의 책임자인 카럴 매닝어라는 사람이 직원들에게 이렇게 얘기했습니다. 병원 직원의 인종 그룹 간의 모든 채용, 또 직급, 임금, 연금 차이가 사라질 거라고 이제 발표를 했어요. 반대하는 사람이 있으면 두 가지 선택이 있습니다. 즉각 사임하거나 인종적 편견이 정신질환의 한 형태이기 때문에 치료를 받기 위해 복종하는 것입니다. 이렇게 말한 이제 카럴 매닝어 앞에서 아무도 감히 당신 같은 사람을 위한 게 아닙니다라고 말할 수가 없었지요. In the 85 intervening years, we have seen much change. Blatant out-and-out prejudice is no longer personally, socially, or politically acceptable. A wide set of research indicates that prejudice is now more likely to be subtle, implied, or automatic unconscious responses to stigmatized groups that present as ambivalence and withdrawal. So people show ambivalent reactions with a negative affect when interacting. They follow implicit stereotypes. They have difficulty acting normally with stigmatized groups, and they act in ways that are unconsciously expressive of prejudice. We are now much more subtle in our use of the words of dismissal, but it's not for the likes of you. 그래서 85년 사이에 우리는 많은 변화를 봤습니다. 노골적인 인종차별은 더 이상 개인적으로나 사회적으로나 지금 용납이 되지 않고 있는데요. 광범위한 연구에 따르면 편견은 양가 감정과 위축으로 낙인 찍힌 집단에 대한 미묘하고 암시적이고 또 자동적인 무의식적 반응일 가능성이 더 높습니다. 그래서 사람들은 양가적 반응, 또 상호작용 때 부정적인 영향, 암묵적인 고정관념을 따르고 낙인 찍힌 집단과 정상적으로 행동하는데 어려움을 겪습니다. Stigma, valuation, and evaluation. The primary defining characteristic of stigmatized groups or persons is that other people devalue them. Stigma is of concern to us largely because of the egregious effects it has on almost all levels of society. Stigma represents a social injustice that deprives people of their humanity, leads to violence, and results in robbing individuals of the opportunities that are rightfully theirs. Stigma, the three-pronged devaluing process, prejudice attitudes, stereotypes, and discrimination, flow in a sequence of how we see, think, and act. We unconsciously go about perceiving selectively through our filters of prejudice, interpreting what we observe according to the mental images of stereotypes, and then we behave accordingly. 편견적 태도, 고정관념, 차별 등 세 종류의 평가 절하 과정인 낙인은 우리가 보고 생각하고 행동하는 순서대로 흐릅니다. 낙인 찍힌 사람이나 집단의 주요 특징은 다른 사람들이 그들을 평가 절하한다는 것인데요. 낙인은 사회의 거의 모든 수준에 심각한 영향을 미치기 때문에 우리의 관심사입니다. 그래서 낙인 또는 스티그마라는 것은 사람들의 인간성을 박탈하고 폭력으로 이어지며 결과적으로 개인의 정당한 기회를 박탈하는 사회적 불의를 나타냅니다. 그래서 아까 말씀드린 대로 편견적 태도와
고정관념, 차별 이런 세 종류의 그런 이제 과정인 낙인이 우리에게 이제 영향을 미치는데요. 무의식적으로 어떤 필터를 통해서 다른 사람들을 평가하고 고정관념인 정신적 이미지에 따라서 관찰한 것을 해석한 다음에 그에 따라 행동하는 것입니다. Ask yourself, what would happen to your personality if you heard it said over and over again that you were lazy, a simple child of nature, expected to steal, and had inferior blood? Suppose this opinion were forced on you by the majority of your fellow citizens, and suppose nothing that you could do would change this opinion because you happen to have black skin. These words were written in 1954 by Gordon Allport, challenging his readers to consider the effects of stigma in his classic book, The Nature of Prejudice. 70 years later, we still recognize that many forms of stigma guide our perceptions, what we see, our thoughts, how we construe these perceptions, and how we act, what we do in consequence. Stigma, the word, is Greek in origin, denoting a brand or scar burned or cut into the body to signify that the bearer was a slave, a convicted criminal, or otherwise set apart. It was used for the marks of suffering for Christ and for the saints, and held in high regard. In contemporary usage, it is entirely negative. 만일 당신이 게으르고 천성적으로 단순한 사람이고 당신이 도둑질할 거다라고 이렇게 기대한다는 열등한 혈통을 가졌다는 말을 반복해서 듣는다면 당신의 성격에 어떤 일이 일어날지 스스로에게 물어보십시오. 이 의견이 대다수 동료 시민들에 의해서 당신에게 강요되었다고 방정해 보십시오. 그리고 당신이 할 수 있는 어떤 것도 이 의견을 바꾸지 못할 것이라고 한번 생각해 보십시오. 왜냐하면 단순히 당신이 어두운 색의 피부를 가졌기 때문입니다. 이 글은 1954년 골든 알포트가 독자들에게 다음과 같이 도전하면서 쓴 글인데요. 그의 이제 클래식 고전인 The Nature of Prejudice에서 낙인의 영향을 부여하면서 이제 쓴 글이에요. 70년이 지난 우리는 아직도 많은 형태의 낙인이 우리의 인식, 즉 우리가 보는 것, 생각하는 것, 또 이러한 인식을 해석하는 방법, 행동하는 방법, 또 결과적으로 행동하는 방식을 인도한다는 사실을 인식하고 있습니다. 스티그마라는 그 단어, 낙인이라는 단어가 그리스어에서 유래되었는데요. 소유주가 노예나 유죄 판결을 받은 범죄자 이런 사람들을 어떤 방식으로 구별하기 위해서 이렇게 찍는 것이었어요. 몸에 태우거나 아니면 뭐 어디를 이제 자르거나 해서 흉터를 보여주는 것인데요. 그것은 그리스도와 성도를 위한 고난의 표시로 과거에 사용돼서 높이 평가를 받았었는데 현재 지금 우리 사회에서는 스티그마 하면은 완전히 부정적인 의미를 가지고 있습니다. Interestingly enough, there is no direct link between self-esteem and discrimination. One can be the object of stigma, prejudice, and discrimination, and have much higher self-esteem than those inflicting the stigma. African American youth, for example, in spite of familiarity with a context of social discrimination, show higher self-esteem ratings than Euro-American youth. Non-dominant culture groups of various ethnicities in differing situations show higher self-esteem than people offering dominant culture stigma. 흥미롭게도 자존감과 차별 사이에는 직접적인 연관성이 없습니다. 누구든지 낙인이나 편견이나 차별의 대상이 될 수 있고 낙인을 찍는 사람보다 그것을 당하는 사람이 자존감이 훨씬 더 높을 수도 있습니다. 아프리카계 미국인 청소년은 사회적 차별이라는 상황에도 익숙하고 유럽계 미국인 청소년보다 높은 자존감 점수를 보이고 있습니다. 서로 다른 상황에서 다양한 민족의 비지배적 문화 집단은 지배적 문화 낙인을 제공하는 사람들보다 더 높은 자존감을 보일 수도 있습니다. Stigma and individual, group, and social identity. Stigma attempts to label the person's identity. There are three types of identity according to Goffman's famous study entitled Stigma. 1, social identity. One's self-presentation to the world at large. Stigma from society offers a member either respect or discrimination in labels of public or social stigma. 2, personal identity. The recognition by the circle of those who know the person confirms or disconfirms who they claim to be. Here, there are labels of group stigma.
And 3, ego identity, what one feels self to be in self-reflexive experience. Here, labels are internalized as self-stigma. 그래서 낙인과 개인, 또 집단과 사회의 정체성에 대해서 말씀을 드리겠는데요. 스티그마는 그 사람의 정체성에 딱지를 붙이려고 이제 시도하는 것입니다. 스티그마라는 거프만의 유명한 연구에 따르면 3가지 유형의 정체성이 있는데요. 첫 번째는 사회적 정체성, 일반적으로 세상에 대한 자신의 표현, 사회로부터 낙인은 구성원들에게 공적 또는 사회적 낙인의 그 딱지에서 존중 또는 차별을 제공하게 되고요. 두 번째는 개인의 정체성입니다. 그 사람을 아는 사람들의 집단에 대한 인식, 그들이 주장하는 사람을 확인하거나 확인하지 않는 것. 여기에는 집단 낙인의 꼬리표가 있고요. 세 번째는 자아 정체성인데요. 자기 반사적 경험에서 자신을 느끼는 것입니다. 여기에서 꼬리표는 자기 낙인으로 내면화되게 되는 것이죠. Public stigma is based on stereotypes, negative beliefs about a person or group, such as the bias that the other is dangerous, incompetent, or weak in character. These beliefs create prejudice, which is an actual internalized agreement with the negative belief or a corresponding emotional reaction, such as anger, hate, or fear. Prejudice then results in discrimination, the behaviors of avoiding certain persons, depriving them of work or housing opportunities, and leaving those persons without the necessities of life. Self-stigma is composed of internalized stereotypes that one has character weakness and incompetence that can then create profound internal prejudices of agreement with negative messages about low ability or efficacy, so that the person then complies with discrimination by failing to pursue work and housing opportunities and inclusion in social events. Public stigma and self-stigma may confirm each other in a continuous feedback loop. Or the person or group may refuse the public smear, resist self-stigma, and rise above it all in dignity, even when honor is withheld. 공적 낙인은 고정관념, 즉 다른 사람이 위험하고 무능하고 성격이 약하다, 이런 편견과 같은 개인이나 그룹에 대한 부정적인 믿음에 기반하고요. 그리고 두 번째, 부정적인 믿음 또는 분노, 증오 또는 두려움과 같이 상응하는 감정적 반응에 대한 실제 내면 안에 동의의 편견을 만들고 있습니다. 이로 인해서 차별이 이제 발생하게 되는 건데요. 특정 사람을 피하고 직업이나 어떤 주거 기회를 박탈하고 생활 필수 없이 떠나게 만드는 그런 행동을 하게 될 수 있다는 것입니다. 자기 낙인은 내재화된 자신의 성격이 나약하고 무능하다라는 고정관념이 심화돼서 이제 내면화된 것이고요. 낮은 능력이나 능률에 대한 부정적 메시지에 동조하는 편견, 그리고 세 번째, 일을 하지 않는 차별과 주택 기회, 또 사교 행사 참여, 공적 낙인과 같은 것을 경험하게 되는 것입니다. 지속적인 피드백 루프에서 서로를 확인할 수가 있게 되는데요. 또는 개인이나 그룹은 공개적인 비방을 거부하고 또 자기 낙인에 저항하고 명예가 박탈될지라도 존엄성을 유지하면서 그 모든 것 위에 올라설 수 있습니다. Stigma cycles of discrimination develop between persons in intertwining and mutually reinforcing downward spirals. Both people view their behavior as a reaction to the other's inappropriate response. Each feels the self to be the victim and the other the cause. A typical cycle between A, the stigmatized person, and B, the non-stigmatized person, may begin with anxiety on both sides. A fears that B is prejudice. B, sensing this, becomes uncomfortable, is guarded, or too solicitous in self-defense. This falseness triggers vigilance in A and a level of scrutiny that B is not capable of passing. So B responds with nervousness and avoidance with an inappropriate act or word, which then triggers A's anger at the unwanted signal of prejudice. A may then confront B, feeling justified in the presence of prejudiced behavior, and B now, doubly anxious, becomes angry at being misjudged and labeled. The response only increases the anxiety, with both feeling rejected and devalued. Each has lost something in personal image, felt a pinch to the ego that may be subtle
but increases suspicion, mistrust, and alienation. Negative spirals can be broken by either A or B through owning anxiety, naming one's own awkward feelings, declaring open intentions, and taking responsibility for one's part in the toxic cycle. 네, 그래서 스티그마 차별의 주기가 있는데요. 서로 얽히고 강화되는 하향 나선이라고 볼 수 있습니다. 사람들 사이에서 발전하는 건데요. 두 사람 모두 자신의 행동을 상대방이 부적절한 반응을 하는 것에 대한 반응을 했다라고 이제 해석을 하는데요. 각자는 자신을 피해자로서 다른 사람을 그 원인 제공을 했다라고 이렇게 느끼게 되는 것입니다. 낙인 찍힌 사람 A와 낙인 찍히지 않은 사람 B의 전형적인 주기가 있는데요. 양측의 불안으로 시작될 수 있습니다. A는 B가 편견을 가질까봐 두려워하고 B는 이것이 불편해지거나 조심스럽거나 자기 방어에 너무 열중하게 되는 그런 현상이 있는데요. 그리고 이 거짓은 A에 대한 경계 그리고 B가 통과할 수 없는 수준의 조사를 유발하기 때문에 B가 원치 않는 편견의 신호에 A의 분노를 유발하는 부적절한 행동이나 단어로 불안과 회피로 대응합니다. 그런 다음 A는 편견인 행동이 정당하다고 느끼면서 B와는 대면할 수 있고 B는 이제 잘못 판단되고 꼬리가 붙는 것에 대해서 두 배로 불안해합니다. 그래서 이제 서로 간에 불안을 일으켜가지고 일어나는 현상이죠. 반응은 거부감과 평가절하로 불안을 증가시킬 뿐입니다. 각각은 개인적인 이미지에서 무언가를 잃어버렸고 미묘하지만 의심, 불안, 불신, 소외를 증가시키는 자아의 불편함을 느꼈습니다. 그래서 부정적인 나서는 A나 B가 불안을 소유하고 이거 나한테 있는 불안이구나. 그리고 자신의 어색한 감정을 이렇게 말로 나 지금 불안함을 느끼고 있어. 그리고 열린 모습으로 의도를 선언하고 나는 너한테 지금 이렇게 하려고 하는 게 아니야. 독성 순환의 일부에 대한 책임을 짐으로써 내가 이렇게 함으로써 이런 결과가 있었구나라고 책임을 질 때 이것을 깨뜨릴 수가 있습니다. Mental illness and its corresponding stigma. In a given year, 1 in 4 American adults, 26.2% of everyone 18 years and older, suffers from a diagnosable mental disorder. Further, a serious mental disorder afflicts 1 in 17 adults annually. It is the leading cause of disability for individuals aged 15 to 44, disrupting educational progress and productive work in the patient's prime years. While the Affordable Care Act increased the number of U.S. residents who now have health coverage over the past few years, still 8% of the U.S. population did not have health coverage in 2021. Plus, there are higher copays and annual and lifetime ceilings for payments for mental health care. These are daunting challenges to many, very near and dear to each of us. That care might be available, but it's not for the likes of them. 정신질환 및 그에 상응하는 낙인에 대해서 말씀드리겠는데요. 특정 해에 미국 성인 4명 중에 1명, 그러니까 18세 이상 전체의 26.2%가 진단 가능한 정신장애를 앓고 있습니다. 그래서 NIMH 또한 심각한 그 기관에서 나오죠. 정신장애가 매년 성인 17명 중에 1명꼴로 발생한다고 말했고요. 이는 15세부터 44세 개인의 주요 장애 원인입니다. 그리고 환자의 전성기의 교육 진행과 생산성을 방해하고요. 4,660만 명의 주민이 보험 혜택을 받지 못하고 있습니다. 2004년 15.6%에서 2005년 15.9%로 1년 만에 증가했고요. 또한 정신건강치료에 대한 공동부담금과 연간 및 평생 지불 한도가 높습니다. 이것은 우리 각자와 매우 가까운 많은 사람들에게 어려운 도전이 되고 있다는 얘기고요. 그래서 활용 가능하지 않은 보살핌은 당신과 같은 사람을 위한 것이 아니에요 라는 그런 메시지를 또 강화시켜주고 있는 거죠. The most powerful stigma against those who are mentally ill is based on fact that mental illness is related to dangerousness. We have many widely published studies that claim to indicate a strong link between mental illness and violence. But these studies paint with a broad brush, generalize across diagnoses, and fail to correlate the crucial factors of substance abuse and the locating of troubled persons in chaotic or drug-ridden sections of urban areas. So we can ask, is there a causal relationship between mental illness and dangerousness? The answer seems to be yes,
but the better studies with valid comparison groups indicate that this link is weak, not a strong relationship. We might ask, how strong a relationship is needed to justify stereotypic attitudes, like they are potential time bombs and discriminatory behaviors, so they should be avoided. The large-scale studies suggest that the link is weak, but in spite of this, the public continues to perceive a strong link, and so high levels of stigma are perpetuated. The group of persons that is dangerous is relatively small, those with a certain cluster of delusions. There are more egregious groups around us, groups that we protect with our denial and silence, such as functional males in society that are spouse abusers at home, or inflict childhood sexual abuse. 1 in 4 women has faced incest, and in many groups, 1 in 3. We can recognize that the relationship between illness and dangerousness is complex and is not a valid basis for perpetuating popular stereotypes of stigma. 정신질환자에 대한 가장 강력한 낙인은 사실에 근거하는데요. 정신질환은 위험과 관련이 있습니다. 그래서 우리는 정신질환과 폭력 사이의 강한 연관성을 지적할 수 있는데요. 많은 연구 자료들이 있습니다. 그것을 광범위하게 이렇게 그림을 그려줄 수 있는데요. 진단을 통해서 일반화되고 또 약물 남용의 중요한 요소이기도 합니다. 그래서 혼란스러운 상황에서 문제가 있는 사람의 위치를 찾는데 이것은 도움이 되지 않고요. 도시 지역의 마약 투성이 그런 구역을 우리가 살펴볼 때 정신질환과 위험 사이에 연관관계가 있습니까? 라는 걸 질문할 수 있는데요. 대답은 예인 것 같지만 사실 유효한 비교 그룹을 이렇게 사용해서 연구를 했을 때 강한 관계가 아니라 약간의 연관성이 있는 것으로만 드러나고 있습니다. 우리는 고정관념, 이게 잠재적인 시한폭탄이고요. 그리고 차별적인 행동, 그래서 피해야 된다는 것이죠. 그것을 정당화하기 위해서 얼마나 강한 관계가 있는지 이제 물어볼 필요가 있는데 대규모 연구를 이제 살펴보면 연관성이 약하다. 그럼에도 불구하고 대중은 계속해서 강한 연결을 인식하기 때문에 높은 수준의 낙인이 이제 지속되는 거죠. 그래서 위험한 사람들의 그룹은 상대적으로 적은데 특정 그룹의 망상을 가진 사람들이에요. 우리 주변에는 사실 진짜 위험한 사람들은 가정에서 배우자를 폭력 학대하거나 또 어린아이를 자녀를 성적 학대를 가하는, 그래서 지금 여자아이들 중에서 4분의 1은 그 성적 학대를 받고 자라난 아이들이잖아요. 그리고 또 기능적인, 자기는 정신질환이 없는 남성인데 다른 사람이 학대받는 것 또는 정신질환이 있는 것을 보고 부정과 침묵으로 보호하는 그런 더 심각한 예가 있고요. 또 우리는 질병과 위험 사이의 관계가 복잡하고 또 대중적인 고정관념이나 낙인을 영속화하기 위해서 타당한 근거는 아니라는 것을 인식할 수 있습니다. Films have tended to reinforce mental illness stigma. Friday the 13th, The Silence of the Lambs, Hannibal. In these films, mentally ill people are dangerous persons. When One Flew Over the Cuckoo's Nest was filmed in 1975, the original plan, and with institutional approval, was to use the actual Oregon State Hospital patients as walk-on actors. But the filmmakers in the end did not use actual patients because the patients did not look strange enough to match the public image of what a patient in a mental hospital should look like. Movies such as Shine on Australian pianist David Helfgott and A Beautiful Mind on Nobel Prize-winning mathematician John Nash offer a more realistic and optimistic view of people with mental illness. 영화는 낙인을 강화하는 경향이 있습니다. 여러분들 보신 적 있는지 모르겠는데 13일 금요일, 또 하니발, 양들의 침묵, 이런 이제 영화들이 있는데요. 정신병이 있는 사람은 위험한 사람으로 거기에 묘사되어 있습니다. One Flew Over the Cuckoo's Nest라는 영화가 1975년에 촬영됐을 때 원래 계획은 기관의 승인을 받아서 오레곤 스테이트 하스피털의 환자를 원건 배우로 사용하려고 했었어요. 근데 영화와 일치할 만큼 이상하게 보이지 않고 너무 평범하게 보이기 때문에 사용을 못했고요. 이제 호주 피아니스트 데이비드 헬프거트에 대한 Shine이라는 영화가 있잖아요. 그리고 노벨 수상 수학자 존 내쉬에 대한 A Beautiful Mind라는 영화가 있었고요. 이런 영화들은 보다 현실적이고 낙관적인 시각을 제공하는 것입니다. The tendency of both writers and readers to seek the grabbing headline, to hear the sensational soundbite,
to catch the eye with the story that triggers interest through threat or alarm, make us all co-creators of a public miasma of mental illness stigma that surrounds those with thought disorders. In contrast, we can become co-creators of communities of inclusion, contexts of justice, equality, and opportunity appropriate to the person's capacities. We can create settings of safety for those who are vulnerable to both inner struggles and outer stigma. We can stand against the practice of conferring invisibility on those who may make us uncomfortable or challenge us. We are the truly challenged. We can build bridges of acceptance and respect. 그런데 이제 이렇게 하는 사람들, 작가와 독자, 그러니까 쓰는 사람과 읽는 사람 모두가 눈에 띄는 헤드라인을 찾고 이렇게 선정적인 거, 이런 위협이나 경고를 통해서 관심을 끌려고 이렇게 하는 경향이 있잖아요. 그것이 우리로 하여금 공적인 낙인의 독성의 공동 창조자로 만드는 것입니다. 우리 자신도 그 영화에 빠져들면서 낙인을 찍는 그런 사람의 위치에 설 수 있게 된다는 것입니다. 그래서 그런데 반대로 우리가 이것을 인식하면서 우리는 포용의 공동체가 될 수 있습니다. 개인의 능력에 적합한 정의를 또 평등 및 기회의 그 상황으로 만들어줄 수 있고요. 또 내적 투쟁과 또 외적 낙인에 취약한 사람들을 위한 안전한 환경의 공동 창조자가 되어줄 수 있습니다. 우리는 수용과 존중의 다리를 놓도록 우리를 불편하게 만들거나 우리에게 도전하는 사람들에게 투명화를 부여하는 실천에 반대할 수 있습니다. So what do we do? May I suggest the 3 practices most necessary for the caring community? 1, practice sensitivity to every other person's reality. 2, offer wise support in your caregiving and in your respectful referral to other professions who can offer help that you may not be prepared or skilled enough to give. And 3, practice solidarity with those you serve so that they know that you will be there, always be there, at the level appropriate to your care and concern. 네, 그러면 우리는 무엇을 해야 될까요? 이제 돌보는 공동체 가장 필요한 3가지 실천을 제안해도 되겠습니까? 첫 번째는 각 사람의 그 현실에 대한 민감성을 실천하는 것입니다. 두 번째는 여러분 자신이 준비되지 않았거나 어떤 기술이 없거나 제공해 줄 수 없을 때는 도움을 줄 수 있는 다른 전문가를 이제 존중하는 태도로 연결시켜 주는 것입니다. 세 번째는 여러분이 섬기시는 그 사람들과 연대를 실천하는 것입니다. 그래서 여러분들이 여기 있다. 내가 여기 있습니다. 당신을 도와줄 수 있습니다. 자기가 할 수 있는 것은 한계가 있지만 그만큼만은 도와줄 수 있다는 것을 보여줄 수 있는 것입니다. 그래서 I'll be there for you. 여기 있을 거니까 도와줄 수 있으니까요. 저한테 얘기하세요. 라는 것을 알게 하는 것입니다. In all this, dream the dream of reducing stigma, particularly stigma attached to mental illness, and offer respect to all persons. Almost 50 years ago, on the steps of the Lincoln Memorial, Martin Luther King Jr. gave the defining speech of our time. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that my 4 children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Some of us may blanch at this brazen use of Dr. King's words on social justice to conclude a commentary on our need to overcome mental illness stigma. But the parallel is unmistakable. May the day come when people are judged by their intrinsic worth as a human being, not by the diagnosis on their chart. Did you know that there are diagnostic character categories applicable to everyone present? And judged not by the symptoms they exhibit in stress. Who of us is symptom-free? Who of us is so-called normal when in high stress? And judged not by the worst of their behaviors. Every person is more than the worst thing that he or she has done. And judged not by any eccentricity of their personhood. Normalcy is highly overrated. 네, 그래서 이 모든 것에서 낙인, 특히 정신질환에 붙은 낙인을 줄이는 꿈을 꾸고 모든 사람들을 존중하기를 원하는데요. 약 50년 전에 여러분들 잘 아시는 링컨 기념관 계단에서 마틴 루터 킹 목사가 이렇게
이야기했습니다. 연설을 했죠. 언젠가는 이 나라가 일어나서 우리는 모든 사람이 평등하게 창조되었다는 진리를 자명한 진리로 여기는 날이 올 것을 믿습니다. 언젠가는 내 자녀가 피부색이 아니라 성품으로 판단되는 나라에 살게 되는 꿈이 있습니다. 우리에게는 I have a dream today라고 말했습니다. 우리 중 일부는 사회 정의에 대한 킹 박사님의 말을 대담하게 사용한 것에 대해서 힘들 수 있습니다. 정신질환 낙인을 극복해야 될 필요성에 대한 이 이야기를 마무리하려고 하는데요. 평행선은 틀림이 없습니다. 사람들이 차트의 진단, 이 사람은 뭐 우울증이야, 이 사람은 무슨 조현병이야, 이렇게 모든 사람에게 적용할 수 있는 진단 범주가 있다는 것을 알고 계십니까? 차트의 진단이 아니라 인간으로서의 내재적 가치에서 그 사람이 판단되는 날이 오기를 바라는 것입니다. 우리 자신은 또한 스트레스가 높을 때 소위 정상입니까? 항상 정상은 아니죠. 그래서 죄악의 행동, 어떤 사람의 한 일은 자신이 한 최악의 일 이상인데요. 또 그 정상성이 또 과대평가되는 경향이 있고, 우리 누구나 언젠가는 이렇게 정신질환이 있을 수 있다는 것에 대해서 우리가 인식하고 다른 사람들을 그렇게 존중하는 태도로 받아들일 필요가 있는 것입니다. Nothing that I have encountered in 30 years as a pastoral psychotherapist is truly foreign to me. Every pathology that I have met, I suspect, exists in seed form in each of us. Seed, sometimes bud, sometimes hidden plant. Nothing in you is foreign to me. And dare I believe that the reverse is true? We have a basis for daily rediscovering and recovering co-humanity. So we might well renew our commitment to the following efforts. 네, 그래서 억스버거 교수님이 이제 얘기하는 것이죠. 30년 동안 독해적인 심리 치료사로서 만난 어떤 것도 저에게 진정으로 낯설지 않습니다. 제가 만난 모든 병리, 나는 우리 각자에게 씨앗의 형태로 존재한다고 생각합니다. 씨앗, 때로는 새싹, 때로는 숨겨진 식물인데요. 이게 언제 튀어나올지 모르는 것이죠. 그러니까 여러분의 어떤 것도 저에게 낯설지 않습니다. 감히 그 반대가 사실이라고 믿겠습니까? 우리는 공동 인간성을 매일 재발견하고 회복할 수 있는 기반을 가지고 있습니다. 따라서 우리는 다음과 같은 노력에 대한 약속을 새롭게 할 수 있습니다. We can renew our commitment to lower anxiety, not maturity. The ability to maintain a non-anxious presence in the face of difference, diversity, disagreement, or distancing people is a sign of maturity. The capacity to stay connected to others without sharing their high anxiety, to respond to immaturity without increasing one's own, to take clear I positions that define yourself with both humility and clarity, without cutting off and withdrawing, is what effective leadership and community building is actually about, if we can learn to do it. 네, 그래서 우리가 이제 다음과 같은 약속을 스스로에게 할 수 있는 것입니다. 성숙이 아닌 낮은 불안감을 낮춰보자라는 것입니다. 차이와 또 다양성, 의견 불일치 또는 거리를 두는 사람 앞에서 불안하지 않은 존재감을 유지하는 능력은 성숙함의 표시입니다. 그래서 높은 불안을 공유하지 않고 다른 사람들과 연결을 유지하고 자신의 미성숙, 다른 사람은 미성숙하게 나오더라도 내 미성숙이 또 그것을 반응하지 않게 하고 또 단절하거나 물러서지 않고 겸손하고 명확하게 자신을 정의하는 나의 위치를 취하는 능력이 효과적인 리더십과 커뮤니티 구축의 기반이 되는 것입니다. We can renew our commitment to practice empathy, not sympathy. Sympathy projects one's own experience on the other. One's own pain is both the frame and the picture. Empathy steps outside one's own experience to enter that of the other. One's own experience is still the frame, but the other person's experience is the picture. The culturally capable person learns the skills of interpathy, in which the other's experience becomes both frame and picture. 그러니까 우리는 또 한 가지 또 약속을 할 수가 있는데요. 동정이 아니라 공감을 실천하는 것입니다. 동정은 자신의 경험을 다른 사람에게 투사하거나 그것을 읽어내는 것입니다. 자신의 고통은 프레임이고 또 그림이기도 합니다. 하지만 공감은 자신의 경험을 벗어나서 다른 사람의 경험으로 들어가는 것을 말하는데요. 자신의 경험은 여전히 프레임이 있지만 다른 사람의 경험은 그 그림이 되어주는 것입니다. 그래서 문화적으로 유능한 사람은 타인의 경험이 프레임과 그림이 되는 상호 감정의 기술을 배우는 것입니다.
We can renew our commitment to preach parity, not pity. Pity will increase a person's willingness to offer a helping hand, and in the short range, such naive service is necessary. Compassionate at its best, concrete service. But pity will also increase the benevolent authority process of superiority that ultimately disempowers people. So our goal is not to increase sympathy, but to advance parity. We must teach the empathy that lives out the equality that truly empowers others. 그래서 우리가 할 수 있는 또 한 가지 약속이 있는데요. 연민이 아니라 평등을 우리가 말하는 것입니다. 연민은 도움의 손길을 제공하려는 사람의 의지를 증가시키고 또 단기적으로는 그러한 순진한 봉사가 이제 필요하고 또 최선을 다해서 자비로운 구체적인 봉사가 필요하다는 것을 말해주지만 연민은 또한 궁극적으로 사람들의 권한을 박탈하는 자비로운 그 권위의 우월성 과정을 증가시키게 됩니다. 그래서 우리의 목표는 동정심을 높이는 것이 아니라 동등성을 높이는 것입니다. 진정으로 힘을 실어주는 평등을 실천하는 공감을 가르쳐야 하는 것입니다. We can renew our commitment to live tripolar spirituality, not monopolar or bipolar spirituality. Monopolar spirituality is about self-fulfillment, self-realization. It awakens self-discovery, self-development, exploration of depth, as in know thyself, find the truth that is within you, to thine own self be true. Bipolar spirituality encounters a transcendent other. In knowing God, one comes to know one's self. We are made in God's image. It seeks to know God as the path to true self-knowledge, as in the more knowledge of God, the more of self. Tripolar spirituality realizes that love of God cannot be split from love of other. In love of God and other, I come to know self. In love of other, I come to love God. In love of God and love of neighbor, we move beyond the dance of distancing, the self-protection of labeling, the exclusion of the other in stigma. And then there is room for the likes of me and of you. 네, 그래서 지금 세 가지 영성에 대해서 이야기하고 있는데요. 하나는 monopolar 영성, 단극적 영성이죠. 그 다음에 bipolar 영성, 이것은 양극성 영성, 그리고 tripolar, 삼극성 영성입니다. 그런데 이제 단극적 영성은 monopolar죠. 자기 성취, 자기 실현에 관한 것인데요. 자기 발견을 해라, 자기 개발을 해라, 깊이 탐구를 해라, 너 자신을 알아라, 너 안에 있는 진실을 찾아라, 너 자신에게 진실을 해라, 이런 메시지를 담고 있죠. 그런데 양극성 영성이 있습니다. 그것은 초월적 타자를 만나서 하나님을 알게 됨으로써 내 자신을 진정으로 알게 되는 것을 말하는 것입니다. 이것은 참된 자기 지식으로 가는 길이신 하나님을 알고자 하는 영성이고요. 그 다음에 삼극적 영성, 이제 tripolar spirituality라는 것이 있는데 그것은 하나님에 대한 사랑이 타인에 대한 다른 사랑에 대한, 그러니까 하나님에 대한 사랑과 타인을 사랑하는 것이 분리될 수 없다는 것을 깨닫는 것입니다. 하나님과 타인에 대한 사랑 안에서 내가 내 자신을 발견하는 것입니다. 다른 사람을 사랑해서 나는 하나님을 사랑하게 되는 것입니다. 그래서 하나님 사랑과 이웃 사랑 안에서 우리는 거리두기의 충, 그러니까 저 사람이 이만큼 다가오면 나는 그만큼 도망가야 되고 이런 충을 이야기하는 것이죠. 낙인 찍기를 하면서 자기를 보호하고자 하는 것, 그리고 오명을 주면서 타자를 배제하는 것 이상으로 나아갈 수 있습니다. 저와 당신 같은 사람들을 위한 공간이 있다는 것입니다. 처음에 그 타이틀이 그거였잖아요. 당신 같은 사람을 위한 것이 아닙니다. 라는 것이 아니라 저와 당신 같은 사람들을 위한 공간이 있습니다. 라는 메시지를 우리가 줄 수 있습니다. Thank you. 감사합니다. Yes, wonderful. Julie Augsburger is Director of Communication at Harvey Moody College in Claremont. Wow, your deliverance of that Augsburger message brought us shalom, make us to be shalom, peace to other people, and love, and concrete take care of other people, and it's so much a lot. It's so blessing and it's honor to have you. And Thank you. Yeah, I really appreciate it. We all pray for Dr. Augsburger's recovery fully. Thank you, Thank you. Judy Augsburger.
Thank you very much.